Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. So ఈ రోజు మనం ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. చాప్టర్ పేరు ఆటమ్. ఓకే. సో ఆటమ్. అంటే మీకు అందరికీ మైండ్ లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ సైజ్ పార్టికల్. మనం ఆటమ్ అనే దాన్ని కళ్ళతో ఐతో చూడలేమన్నమాట. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. So by 19th century, enough evidence has accumulated in the favor of atomic hypothesis of matter. So initially ఏమనుకున్నారంటే 19th century end లో సో 19th century లో మామూలుగా అటామిక్ హైపోథెసిస్ చెప్పారన్నమాట. చెప్పినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఎవరు నమ్మలేదు. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 19th century సో ఎవిడెన్స్ దొరికినాయి అన్నమాట. లైక్ మోస్ట్లీ ఆటమ్స్ ఎగ్జిస్ట్, మ్యాటర్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనే టైప్. So in 1897, the experiments on electric discharge through gases carried out by English physicists. Okay. In 1897 లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ త్రూ గ్యాసెస్, ఎలక్ట్రిసిటీ త్రూ గ్యాసెస్. సో జేజే థామ్సన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు అనమాట. రివీల్ దట్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ కంటైన్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ దర్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ఫర్ ఆల్ ఆటమ్స్. ఓకే. సో ఆటమ్స్ లో నెగిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, దాన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని కనిపెట్టాడు. హౌఎవర్ అండ్ ఆటమ్స్ ఓల్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. సో ఆటమ్ ఓల్ గా ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్, కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ కదా, సో ఓల్ ఆటమ్ న్యూట్రల్ లో ఉంటుంది అనేది పాయింట్. సో దేర్ ఫోర్ ఆటమ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఆల్సో సమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ టు న్యూట్రలైజ్ ద నెగిటివ్ చార్జ్. సో ఆటమ్ ఓవరాల్ గా న్యూట్రల్ అన్నమాట అని చెప్పారు, కానీ ఆటమ్ లో నెగిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయన్నారు. సో ఇది న్యూట్రల్ అవ్వాలంటే దీనికి తగ్గట్టు ఇది ఎంత అయితే నెగిటివ్ చార్జ్ ఉందో అంత పాజిటివ్ చార్జ్ కూడా ఉండాలి కదా ఆటమ్ లో. సో సమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి అనుకున్నారు. సో బట్ వాట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్? సో ఆ పాజిటివ్ చార్జ్ ఎలా ఉంటది? సో నెగిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆటమ్స్ లో. సో ఆ పాజిటివ్ చార్జ్ ఎలా ఉంటది, ఎక్కడ సిచ్యువేట్ అయి ఉంటది, ఈ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటది, పాజిటివ్ చార్జ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, నెగిటివ్ చార్జ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కాంటాక్ట్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్. సో ఆటమ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఆటమ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్. So first question is structure of atom. The first model of atom is proposed by J.J. Thomson in 1898. Okay, end of the 19th century లో మోడల్ ఆటమ్ అనేది ఇలా ఉండొచ్చు అని ప్రపోజ్ చేసాడు J.J. Thomson. According to this model, the positive charge of the atom is uniformly distributed throughout the volume of the atom. Okay, దాన్ని బట్టి ఏంటి, ఆటమ్ లో మొత్తం పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటది అని చెప్పాడు. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ లైక్ ఏ సీడ్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి, పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది మొత్తం ఆటమ్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అక్కడక్కడ లైక్ ఎలాగైతే మన పుచ్చకాయలో సీడ్స్ ఎలా ఉంటాయో వాటర్ మెలన్ లో అలాగా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో మొత్తం హోల్ ఆటమ్ అనేది పాజిటివ్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అక్కడక్కడ ఉంటాయి. సో ఎంతైతే పాజిటివ్ చార్జ్ అంత నెగిటివ్ చార్జ్ ఉండి మొత్తం న్యూట్రల్ గా ఉంటుందని చెప్పాడు. సో దిస్ మోడల్ పిక్చర్లీ కాల్డ్ ద ప్లమ్ పడింగ్ మోడల్. మరి దీన్ని ప్లమ్ పడింగ్ మోడల్ అంటాం ఆఫ్ ఆటమ్. However, the subsequent studies on atoms described in this chapter showed that the distribution of electrons and positive charge are very different from the proposed of this model. So, ఈ మోడల్ అనుకున్న మోడల్ కాకుండా తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి ఏం చెప్పినాయంటే ఇలా ఉండదు ఆటమ్ అనేది ప్రూవ్ చేసినాయన్నమాట. చూద్దాం మనం ఎలా చెప్తారు. సో వీ నో ద కండెన్స్డ్ మ్యాటర్, సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ అండ్ డెన్స్ గ్యాసెస్. ఓకే, కండెన్స్డ్ మ్యాటర్ అంటే సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ తెలుసు కదా, అండ్ డెన్స్ గ్యాస్ కూడా కండెన్స్ మ్యాటర్ అంటాం. At all temperatures emit electromagnetic radiation. So at any temperature అదేంటి electromagnetic radiation ని emit చేస్తుంది, electromagnetic radiations ని emit చేస్తుంది అన్నమాట. In which the continuous distribution of several wavelengths is present. So అందులో ఏమంటే electromagnetic radiation లో కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ చాలా వేవ్ లెంత్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది వేవ్ లెంత్స్. సో though with a different intensities, the radiation is considered to be due to oscillation of atoms. Okay, the radiation. సో ఈ రేడియేషన్ చూడండి, అల్ట్రామాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. సో ఇది ఎందుకు కన్సిడర్ అది ఎందుకు వస్తుందంటే డ్యూ టు ఆసిలేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ గౌన్ బై ద ఇంటరాక్షన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆటమ్ అండ్ మాలిక్యూల్ విత్ ఇట్ నైబర్. సో అది ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ రేడియేషన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఇలా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉండి, సో అవి ఒక్కదానికి ఒకటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాయి, కొలిజన్స్ అండ్ ఆటమ్ మాలిక్యూల్ విత్ ఇట్ నైబర్స్. ఈ ఇంటరాక్షన్స్ అవడం వల్ల ఈ రేడియేషన్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాం. సో ఇన్ కాంట్రాస్ట్, ద లైట్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద rarefied gases heated in a flame. So rarefied gases ని హీట్ చేస్తే ఫ్లేమ్ ద్వారా or excited electrically in a glow tube such as familiar neon sign or mercury vapor, light has only certain discrete wavelengths. So దానికి ఒక certain discrete wavelengths వస్తుంది అన్నమాట. So the spectrum
appears to be series of bright lines. In such gases, the average spacing of atoms is very large. So దాన్ని బట్టి ఏమన్నా spectrum is appears to be bright lines. So in such gases, the average spacing between atoms అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట, very large. Hence, the radiation emitted can be considered as due to individual atoms rather than the because of interactions and atoms and molecules. So అప్పుడు మనం ఏమనుకోవచ్చు, radiation emitted can be considered due to the individual atoms అనుకోవచ్చు అన్నమాట. So in early 19th century, it is also established that each element is associated with the characteristic spectrum of radiation. So ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది అన్నమాట దాని రేడియేట్ అవుతున్నప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, hydrogen is always gives a set of lines which have fixed relative position between lines. So hydrogen ని రేడియేట్ అవుతున్నప్పుడు అది ఒక ఫిక్స్డ్ లైట్ రిలేటివ్ పొజిషన్ బిట్వీన్ లైన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. దిస్ ఫ్యాక్ట్ సజెస్టెడ్ దట్ ఇంటిమేట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ అండ్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ ఎమిటెడ్ బై ఇట్. సో దాన్ని బట్టి ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ అనేది మ్యాటర్స్ అనమాట ఈ స్పెక్ట్రమ్ ఇలా రావడానికి. ఇన్ 1885, జాన్ జకోబ్ బాల్మర్ obtained a simple empirical formula which give the wavelengths of group of lines emitted by atomic hydrogen. Since hydrogen is the simplest form of elements known, we shall consider the spectrum in detail in chapter. Okay. తర్వాత రూదర్ఫోర్డ్ అనే అతను వచ్చాడు 1871 to 1937 దాకా. ఫార్మర్ రీసెర్చ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ జేజే థామ్సన్. తను జేజే థామ్సన్ కి రీసెర్చ్ స్టూడెంట్. వాజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎమిటెడ్ బై సమ్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే. తను ఎందులో రీసెర్చ్ చేశాడు రూదర్ఫోర్డ్? సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాను అనమాట. ఏంటంటే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎమిట్ అవుతాయి కదా రేడియేషన్ ద్వారా. సో దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఇన్ 1906 ఈ ప్రపోజ్డ్ క్లాసికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ బై ఆటమ్స్. సో ఇది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ స్కాటర్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే. స్కాటర్ చేస్తున్నారు ఆల్ఫా పార్టికల్స్ బై ఆటమ్స్. సో ఆటమ్స్ వెళ్ళి బొంబాయిడ్ అయితే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట, ఇంకో ఆటమ్ బొంబాయిడ్ అయితే, టు ఇన్వెస్టిగేట్ ద అటామిక్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లేటర్ పర్ఫార్మ్డ్ అరౌండ్ 1911 బై హ్యాన్స్ గైగర్ అండ్ ఎర్నెస్ట్ మార్స్టన్, who is a 20-year-old student and had not earned his bachelor degree. Okay. And then Ernest Martin అనేది తను ఓన్లీ రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం 20-year-old కిడ్ స్టూడెంట్ అనమాట. ఇంకా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ కూడా రాలేదు. ద డీటెయిల్స్ ఆర్ ద డిస్కషన్ సెక్షన్ 12.2. సో దీని డీటెయిల్స్ మనం 12.2 లో డిస్కషన్. ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ లెడ్ టు బర్త్ ఆఫ్ రూదర్ఫోర్డ్ ప్లానటరీ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ద న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్. సో ఈ రీసెర్చ్ బట్టి రూదర్ఫోర్డ్ ఒక మోడల్ ప్రపోజ్ చేశాడు, దాన్ని ప్లానటరీ మోడల్ అనమాట. లైక్ ప్లానెట్స్ ఎలా తిరుగుతాయి సన్ చుట్టూ, ఆ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ అనమాట. దాన్ని మనం న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ కూడా అని అంటాం. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఎంటైర్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ స్మాల్ వాల్యూమ్ కాల్డ్ న్యూక్లియస్, ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్, జస్ట్ ప్లానెట్స్ రివాల్వ్డ్ అరౌండ్ ద సన్. సో ఈ థియరీ ప్రకారం ఏంటి, ఎలా అయితే మనకి ప్లానెట్స్ సన్ చుట్టూ ఎలా తిరుగుతాయో ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతాయి అన్నమాట, సేమ్. So the Rutherford nuclear model with a major step towards how we see the atom today. So one of the major step matter. So Rutherford model. However, it could not explain why atoms emit light of only discrete wavelengths. కానీ అది ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఎందుకంటే డిస్క్రీట్ వేవ్లెంగ్త్ వస్తుందో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఓకే. So how could an atom can be simple as hydrogen consisting a single electron and single proton emit a complex spectrum of specific wavelengths? So ఒక సింగిల్ ఆటమ్ ఉన్న ఓకే హైడ్రోజన్ ఓకే, అందులో ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ సింగిల్ ప్రోటాన్ ఉంటుంది. సో అది ఇంత కాంప్లెక్స్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎలా ఇస్తుంది అనేది కూడా క్వశ్చన్. ఇన్ క్లాసికల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ ద ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ లైక్ ద వే ప్లానెట్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద సన్. సో ఇన్ క్లాసిక్ మోడల్లో ఎలాగైతే ఎలక్ట్రాన్ ఎలా అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది, సేమ్ యాజ్ ద సన్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ తిరిగినట్టు. However, we shall see there are some serious difficulties in accept such model. Okay. So alpha particle scattering and the Rutherford nuclear model of atom. So at the suggestion of Ernest Rutherford in 1911, H. Geiger and the E. Madison performed some experiments. One of the experiments are shown. So ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ సోర్స్ మాట ఇది వెళ్ళి గోల్డ్ ఫాయిల్ హిట్ అవుతున్నాయి. దే డైరెక్టెడ్ ద బీమ్ ఆఫ్ 5.5 millivolt alpha particles emitted from the bismuth 21483 radioactive source, a thin metal of foil made of gold. Okay, ఇక్కడ metal thin of
గోల్డ్ తో చేస్తే ఇన్ ఫిగర్ 12.1 ఇక్కడ షో చేసినట్టు. Shows a schematic diagram of experiment alpha particles emitted by a bismuth radioactive source. A radioactive source means alpha particle emit అయ్యి hit అవుతుంది అన్నమాట. Were culminated into a narrow beam by passes through a leaked bricks. Okay, leaked bricks means pass అయ్యి దీని hit అవుతున్నాయి. The beam allowed to fall on a thin foil of gold thickness. Okay. So ఈ gold thickness ఎంత దీనిది? సో ఈ గోల్డ్ థిక్నెస్ 2.1 ఇంటూ చాలా చాలా తక్కువ 10⁻⁻7 మీటర్ అంటే 2.1 ఇంటూ 10⁻⁻5 సెంటీమీటర్. 2.1 ఇంటూ 10⁻⁻4 మిల్లీమీటర్. సో ఎంత తక్కువ అంటే 0.21 ఇంటూ 10⁻⁻3 మిల్లీమీటర్. చాలా తక్కువ అన్నమాట మిల్లీమీటర్. సో అంత థిక్నెస్ మాట. అంత థిక్నెస్ ని వెళ్ళి హిట్ అవుతున్నాయి. ద స్కాటర్డ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వర్ అబ్జర్వ్ త్రూ ఏ రొటేటబుల్ డిటెక్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ డిటెక్టర్ ఉంది కదా, ఇది పిక్చర్ ఇలా వస్తుంది సోర్స్, ఇలా బీమ్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఇలా హిట్ అవుతుంది, థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్ హిట్ అయ్యి ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది ఇక్కడ జెడ్ అని డిటెక్టర్ మాట ఇది. ఓకే, డిటెక్టర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ అండ్ ద మైక్రోస్కోప్. సో ఆ డిటెక్టర్ లో మైక్రోస్కోప్ అండ్ జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది. సో the scattered alpha particles on striking the skin produced a brief light flashes and scintillation. So the strike avgane brief light flashes and scintillations kanapadutayi anamata. These flashes may be viewed through a microscope and the distribution of number of scattered particles may be studied as a function of angle of scattering. So ఎంత యాంగిల్ లో స్కాటర్ అవుతున్నాయి సో అంత స్టడీ చేయొచ్చు అన్నమాట ఈ ఫ్లాషెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బట్టి మైక్రోస్కోప్ యూస్ చేసి. సో a typical graph of total number of alpha particles scattered at a different angles. Okay, at different angles లో ఎలా స్కాటర్ ఇన్ గివెన్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనకి ఇక్కడ చూపించినట్టు. ఓకే, స్కాటర్ యాంగిల్ బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డిటెక్టెడ్. సో థీటా అనేది 20 degrees ఉంటే ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ డిటెక్ట్ అంటే థీటా అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యేకొలది స్కాటర్డ్ అనేది థీటా అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యేకొలది డిటెక్ట్ అయ్యేది తగ్గుతా వస్తుంది అన్నమాట. ఇలాగా ఇచ్చారు కదా. సో the dots in the figure represent the data points of solid curve is a theoretical prediction based on the assumption of target atom of small dense positively charged nucleus. Many alpha particles pass through the foil. So alpha particles pass through foil. It means they do not suffer any collisions. Only 0.14% of incident alpha particles scatter by only by 1 degree. But only 0.14 degree % of alpha particles అనేది 1 degree తో స్కాటర్ అవుతాయి అన్నమాట. అబౌట్ 1 in 8,000 డిఫ్లెక్ట్ బై మోర్ దెన్ 90 degrees. సో మోర్ దెన్ 90 degrees అనేది అబౌట్ కానీ ఒకటిని ప్రతి 8,000లో ఒకటి మాత్రం మోర్ దెన్ 90 degrees డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. Rutherford argued that to deflect the alpha particle backwards, it must experience a large repulsive force. This force could be provided if greater part of the mass of atom. సో దీన్ని బట్టి ఏమనుకున్నారు వాళ్ళు? సో అది to deflect the alpha particle, it must experience a large repulsive force. Okay, so the force could be provided if greater part of mass of the atom and its positively charged were concentrated tightly at the center. Then alpha particle could get very close to positive charge without penetrating it. Okay, so anta force kavalannamata penetrate cheyadaniki center nucleus. So such a close encounter would result in a deflection. This agreement supported the hypothesis nuclear atom. Okay, this way Rutherford credited with the discovery of nucleus. So అందువల్ల Rutherford ని న్యూక్లియస్ అనేది ఉంది. సో అది రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంది దాని వల్ల సెంటర్ లో ఉండటం వల్ల. సో in Rutherford nuclear model, the atom, the entire positive charge and the most of mass of the atom are concentrated in the nucleus within the electrons some distance away. Okay, so Rutherford ఏం చెప్పాడు? సో ఆటమ్ లో మొత్తం మాస్ సెంటర్ లో కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుందని చెప్పాడు అనమాట. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ద ఎలక్ట్రాన్స్ వుడ్ బి మూవింగ్ ఇన్ ఆర్బిట్స్ అబౌట్ ద న్యూక్లియస్ సచ్ as the planets around the sun. Rutherford's experiment suggested the size of the nucleus is about, సో ఏం చెప్పాడు, సైజ్ ఎలా ఉండొచ్చు, 10⁻⁻15 మీటర్ ఆర్డర్ లో ఉండొచ్చు, 10⁻⁻14 మీటర్ మాత్రం. ఫ్రమ్ కైనెటిక్ థియరీ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, సో కైనెటిక్ థియరీ నుంచి మనకి 10⁻⁻10 మీటర్ నాకు తెలుసు అనమాట. కైనెటిక్ థియరీ నుంచి is about 10,000 to 1,000 times larger than the size of the nucleus. Okay, so adi size of the nucleus kanna 10 to అంటే size of atom 10,000 to
1 lakh టైమ్స్ న్యూక్లియస్ కన్నా పెద్దగా ఉంది. సో న్యూక్లియస్ అనేది చాలా చిన్నది కదా, దాన్ని బట్టి చాప్టర్ 10 section 10.6 in class 11 physics textbook those the electrons would seem to be at a distance from the nucleus about 10 to 1 lakh times size of the nucleus itself. Okay, అందుకే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది చాలా దూరంగా ఉంటాయి అన్నమాట. Thus the most of atom is empty space. అందువల్ల మనకి most of the atom అనేది empty space అంటున్నాడు. సో దీనివల్ల so with atom being largely empty space, it is easy to see why most of alpha particles go right through the metal foil. However, alpha particles happens to come near the nucleus, the intense electric field scatters through the large angle. Okay, సో అందుకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఈజీగా పెనెట్రేట్ అవుతున్నాయి అంట. అదే కొన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాయని డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయని చెప్తున్నారు. ద అటామిక్ ఎలక్ట్రాన్స్ బీయింగ్ సో లైట్ డో నాట్ అప్రిషియబుల్ ఎఫెక్ట్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి చాలా లైట్ ఉండడం వల్ల అది పెద్ద డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించమాట. ద స్కాటరింగ్ డేటా షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ 12.3. సో ఇప్పుడు స్కాటరింగ్ డేటా చూపించాను కదా ఫిగర్ 12.3. So can be analyzed by employing the Rutherford nuclear model of atom. A gold foil very thin. It can be assumed that alpha particles will suffer not more than one scattering during the passage through it. Okay. So therefore, the computation of the trajectory of alpha particles scattered by a single nucleus enough alpha particles of the nucleus helium atoms therefore carry 2 units 2e of positive charge. Okay. So the mass of the helium atom and the charge of nucleus is Ze antam. Z అనేది atomic number అయితే. For Z equal to 79 gold కి 79 E అవుతుంది. The nucleus of the gold is about the 50 times heavier than the alpha particle. Okay, nucleus of the gold is about 50 times heavier than an alpha particle. So it is reasonable to assume that it remains stationary throughout the scattering process. So అందువల్ల అది స్టేషనరీగా ఉంటుంది, స్కాటరింగ్ అయ్యే ఆల్ఫా పార్టికల్ స్కాటర్ అయ్యేటప్పుడు. సో under these assumptions, the trajectory of alpha particle can be computed by using Newton's second law of motion and Coulomb electrostatic force of repulsion between alpha particle and positive nucleus. So దీన్ని బట్టి మనం న్యూటన్ సెకండ్ లా వాడి అండ్ Coulomb's law for electrostatic force వాడి మనం ఆల్ఫా పార్టికల్ అండ్ పాజిటివ్ చార్జ్ న్యూక్లియస్ మధ్య ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? 2e into Ze by r square కదా. మీరు r is the distance between alpha particle and the nucleus. ఆల్ఫా పార్టికల్ యొక్క చార్జ్, ఇది గోల్డ్ ఫాయిల్ యొక్క చార్జ్, సో న్యూక్లియస్ యొక్క చార్జ్. సో 2e into ఇది అనేది ఫోర్స్ బిట్వీన్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ అండ్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, so the magnitude and the direction of force on the alpha particle continuously changes as it approaches the nucleus and recedes away from it. Okay, so ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది టార్గెట్ న్యూక్లియస్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఇలా వస్తున్నాయి. ఇక్కడ నేను చూస్తే ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయిన దగ్గరగా వచ్చి ఇలా వచ్చి కరెక్ట్ గా మిడిల్ లోకి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది అనమాట. ఇలా వచ్చింది ఇలా డిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఎంత దగ్గరగా వస్తే న్యూక్లియస్ కి అంత డిఫ్లెక్షన్ అంత గట్టిగా ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇది అసలు డిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయింది. ఇది లైట్ గా అయింది డిఫ్లెక్ట్, తోస్తుంది అనమాట. ఇది ఇంకా కొంచెం డిఫ్లెక్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇది అయితే ఇంక ఇలా 90 degrees గా డిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ద ట్రజెక్టరీ ప్లేస్డ్ బై ఆల్ఫా పార్టికల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ బి ఆఫ్ ద కొలిజన్. సో ఎక్కడ ఈ బి మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. బి అనేది పెద్దగా ఉంది అనుకో, ఇది డైరెక్ట్ వితౌట్ ఇంపాక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. So the impact parameter B is the perpendicular distance of the initial velocity vector. So perpendicular distance, initial velocity vector ఇదే కదా, దేని నుంచి ఇది వెక్టర్ ఈ డైరెక్షన్ perpendicular to the alpha particle from the center of the nucleus. Alpha particle center నుంచి perpendicular distance, ఈ డిస్టెన్స్ కాదు, ఈ perpendicular distance అన్నట్టు. ఇది B ఇక్కడ ఉంది అనుకో పార్టికల్, ఈ డిస్టెన్స్ కాదు, ఇక్కడ నుంచి దీనికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఏంటి, ఈ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇదే కదా, ఆ డిస్టెన్స్ అన్నమాట. సో అది B మాట. A given beam of alpha particles has a distribution of impact parameters D. So a given beam of alpha particles has a distribution of impact parameters B so that the beam is scattered in various directions. So దాని వల్ల beam అనేది స్కాటర్ అవుతుంది కదా in various directions లో with different probabilities. So with different probabilities scatter అవుతుంది అన్నమాట, with different probabilities. In a beam all particles have nearly same kinetic energy. So
బీమ్ లో అన్ని పార్టికల్స్ సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ సీన్ as alpha particle close to the nucleus, small impact parameter. So it is seen as alpha particle close to the nucleus. సో ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది క్లోజ్ టు ద న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అనమాట. సో సఫర్స్ ఏ లార్జ్ స్కాటరింగ్ ఇన్ కేస్ హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఇస్ మినిమం. సో ఆల్ఫా పార్టికల్ రీబౌండ్స్ బ్యాక్ అట్ థీటా ఈక్వల్ టు 5. సో ఇది కనపడుతుంది కదా ఇలా వచ్చేది మళ్ళీ థీటా ఈక్వల్ టు 5. సో కొంచెం దూరంగా వెళ్తే ఇలా. సో ఇది చూసి కరెక్ట్ గా 90 degrees అయింది కదా, డిఫ్లెక్షన్ 90 degrees థీటా. సో ఫర్ పార్టికల్స్ ఫర్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ గో నియర్లీ అన్డివియేటెడ్ హ్యాస్ స్మాల్ డిఫ్లెక్షన్. సో ఫాదర్ బి అనేది ఫార్దర్ గా ఉందంట, అది ఏం డివైడ్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోయింది. చూసారు కదా, థీటా అనేది నియర్లీ 0. కరెక్ట్ గా దానికి వచ్చి తగిలేది కరెక్ట్ గా 180 degrees రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది. ద ఫ్యాక్ట్ ఓన్లీ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ రీబౌండ్ బ్యాక్ indicates the number of alpha particles undergoing head-on collision is small. This is in turn implies the mass and the positive charge of atom is concentrated in a small volume. దాన్ని బట్టి సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇన్ని పంపిస్తున్నాం ఆల్ఫా పార్టికల్స్, కానీ టర్న్ బ్యాక్ ఎన్ని అవుతున్నాయి, చాలా తక్కువ అవుతున్నాయి. దాని అర్థం ఏంటి, ఓన్లీ తక్కువ పార్ట్ ఉంది కదా న్యూక్లియస్ అనేది, అంటే తక్కువ పార్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అది కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయ్యింది, తక్కువ వాల్యూమ్ లో కాన్సన్ట్రేట్ అయింది ఓల్ ఆటం. సో దాన్ని బట్టి అది. సో రూదర్ఫోర్డ్ స్కాటరింగ్ therefore is a powerful way to determine the upper limit of size of nucleus. సో దాన్ని బట్టి దాని లిమిట్ ఎంత, అప్పర్ లిమిట్ ఎంత, లోవర్ లిమిట్ ఎంత చిన్నదైనా అవ్వచ్చు, కానీ ఎంతే దీనికన్నా పెద్దగా ఉండదు అని చెప్పొచ్చు కదా, అప్పర్ లిమిట్ అనేది చెప్పొచ్చు అనమాట. అప్పర్ లిమిట్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇన్ ద రూదర్ఫోర్డ్ న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్, ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ 10⁻⁻15 meter is analogous to sun, which is about electron move in a orbit radius of 10⁻⁻10 meter, like Earth orbit around the sun. If the dimensions of solar system had the same proportions as those of the atom, would the Earth will be closer to the or further away from the sun? Actually, it is the radius of the Earth is of the orbit is 1.5 into, so radius of the 1.5 into 10⁻11 meter. So the radius of the sun 7 into 10⁸ meter matter. So the ratio of the radius of electron orbit to the radius of the nucleus and 10⁵. The radius of electron orbit to is 10 power. So radius of the electron orbit and 10⁵ times bigger than the radius of nucleus matter. So if the radius of the Earth orbit is 10⁵ larger than the radius of the sun, so the radius of the Earth orbit will be 10⁵ into 7 into 10⁻11, which is 7 into 10⁻11. This is more than 100 times greater than the actually orbital radius of the Earth. Okay, then comparison అనమాట. సో ఎర్త్ ఎలా తిరుగుతుందో సన్ చుట్టూ, ఇప్పుడు సన్ అండ్ న్యూక్లియస్ అనుకుంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎలా తిరుగుతుంది. సో ఇది రెండింటికి సేమ్ రేషియోలోనే ఉన్నాయా లేదా అని చూద్దాం. సో ఇట్ ఎంప్లాయిస్ ద ఆటమ్ కంటైన్స్ ద మచ్ గ్రేటర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎంప్టీ స్పేస్ దెన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్. ఓకే, దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, ఆటమ్ కి ఇంకా ఎక్కువ స్పేస్ ఉందన్నమాట, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ స్పేస్ ఆటమ్ లో. అంటే లైక్ ఎర్త్ కి సన్ కి ఉండే ఎంటీ స్పేస్ కన్నా 100 times మోర్ ఎంటీ స్పేస్ అనమాట ఎక్కడ, ఎలక్ట్రాన్ కి ఆటమ్ న్యూక్లియస్ కి మధ్య. Example 12.2. So in a Geiger-Melton experiment, what is the distance is the closest approach to the nucleus of a 7.5 million electron volt alpha particle before it comes momentarily to the rest and reverse direction. So ఈ experiment లో what is the distance closest approach to the nucleus of 7.7 million electron volt alpha particle before it comes to momentarily rest and reverse direction. So ఇది న్యూక్లియస్ అయితే, ఇది ఆల్ఫా పార్టికల్ అయితే ఎంత దగ్గరికి వెళ్ళి రివర్స్ చేస్తారు డైరెక్షన్ అంటున్నాడు. ద కీ ఐడియా ఈస్ త్రూ అవుట్ ద స్కాటరింగ్ ప్రాసెస్ ఈస్ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అండ్ ద గోల్డ్ న్యూక్లియస్ ఇస్ కన్సర్వ్డ్. ఓకే, టోటల్ ఇప్పుడు సిస్టమ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది కన్సర్వ్ అవ్వాలన్నమాట. సిస్టమ్ ఇనిషియల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈస్ EI. ఓకే, బిఫోర్ ద పార్టికల్ అండ్ ద న్యూక్లియస్ interact, which is equal to the mechanical energy of EF, which is the alpha particle momently stops, and the initial energy EI is just a kinetic energy K of an incoming alpha particle. The final energy EF is just the electric potential energy U of the system, the potential U calculated from the equation 12.1. Okay, D అనేది distance to center అనుకుందాం, alpha particle and the gold nucleus, where the alpha particle is at the stopping point. So then మనకి initial and final energy ఈక్వల్ అవ్వాలి కాబట్టి K ఇదేంటి, K ఈక్వల్ టు 1/4π ZD 2E into ZE by ఇది ఫోర్స్ మాట. డిస్టెన్స్ అనేది దీన్ని బట్టి ఇంత వస్తుంది కదా.
The maximum kinetic energy found in alpha particles of natural origin is 7.7 millivolts or 1.2 into 10 power minus 12 joules million electron volts. సో ఈ వాల్యూ మనకు తెలుసు. దేర్ఫోర్ ఎన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి డి అనేది ఎంత వస్తుంది? 3.84 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 6 ZM మీటర్. సో మెటీరియల్ గోల్డ్ కి Z ఎంత? 17. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డి కి గోల్డ్ కి ఎంత ఇది వాల్యూ? 3 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 14 మీటర్ అంటే ఫెర్మి మాట. 1 FM అంటే 10 పవర్ మైనస్ 15 meters, 13 ఫెర్మి మాట, 30 ఫెర్మి. The radius of gold nucleus is therefore less than the, సో గోల్డ్ న్యూక్లియస్ యొక్క రేడియస్ ఎంత? అది 3 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 14 కన్నా తక్కువ మాట. సో దిస్ ఈస్ నాట్ వెరీ గుడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ అబ్జర్వ్డ్ రిజల్ట్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్ రేడియస్ ఆఫ్ గోల్డ్ న్యూక్లియస్ ఈస్ 6. సో యాక్చువల్ గోల్డ్ న్యూక్లియస్ ఎంత? 6 FM మాట. ఓకే, దిస్ కాజ్ ద డిస్పెన్సరీ is that the distance is the closest approach considerably larger than the sum of radii and the gold radius of the alpha particle. Thus the alpha particle reverses its motion without ever actually touching the gold radius. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్స్ లో తిరుగుతుందని చూసుకున్నాం కదా. సో ఎలా తిరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్బిట్ లో? ద రదర్ఫోర్డ్ న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ విచ్ ఇన్వాల్వ్ ద క్లాసికల్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, రదర్ఫోర్డ్ మోడల్లో మనకి న్యూక్లియర్ మోడల్లో మనకి క్లాసికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. పిక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఇస్ ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్ స్పియర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ మాసివ్ అండ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ న్యూక్లియస్ అట్ ద సెంటర్. సో ఆటమ్ లో మనం ఏమనుకుంటాం అంటే సెంటర్ లో ఆటమ్ అనేది ఎలక్ట్రికలీ న్యూట్రల్ స్పియర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ మాసివ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ న్యూక్లియస్ అట్ ద సెంటర్. సో సెంటర్ లో పాజిటివ్లీ చార్జ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సో సరౌండెడ్ బై ద ఎలక్ట్రాన్స్ in their respective dynamically stable orbits. So surrounded by the electrons with their respective surrounded by the revolving electron in respective dynamical stable orbits. The electrostatic force of attraction Fe between the revolving electrons on the nucleus provided by requisite centripetal force Fc to keep them orbit. Okay, అది మూవ్ అవడానికి సమ్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఆ Fe ఈక్వల్ టు Fc అనుకుంటే 1/4πε0 E/E ఈక్వల్ టు mv²/r అనుకుంటే రేడియస్ ఎంత? ఇప్పుడు దీనికి ఏమవుతుంది? తాజ్దా ఇప్పుడు రేడియస్ వస్తుంది కదా, సో ఆర్ ని ఇలా రాయొచ్చు కదా, E². సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అండ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఎంత? ½ mv². సో ½ mv² అంటే mv² హాఫ్. సో mv²/r ఇది తెలుసు. ½ mv² అంటే ఆర్ నటు తీసుకొస్తే మనకి ఎంత అవుతుంది అనమాట. సో ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో పొటెన్షియల్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ కదా, అది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి కదా. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ నెగిటివ్. ద నెగిటివ్ సైన్ ఇన్ యూ సిగ్నిఫైస్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ -r డైరెక్షన్. ఓకే, బికాస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అన్నమాట. ద టోటల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ నెగిటివ్ సింప్లీ ఇండికేట్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ బౌండ్ టు బి న్యూక్లియస్. If E is positive, total energy positive, the electron will not follow the closed orbit of the nucleus. Okay, E negative ఉండటం వల్ల అది closed orbit లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో it is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate hydrogen atom into a proton and electron. Okay, ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ని ఒక ఎలక్ట్రాన్ ప్లస్ ప్రోటాన్ ని బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ 13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ మాట. సో ఇప్పుడు ఎలా కంప్యూట్ ద ఆర్బిటల్ రేడియస్ అండ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ చూద్దాం. టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎంత? -13.6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు జౌల్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే. సో మనకి ఈక్వల్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత అని తెలుసు. ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే ఇప్పుడు సో ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? -πε0/E. ఇప్పుడు మన అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు కదా, అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్ గా రేడియస్ అనేది 5.3 into 10⁻11 మీటర్ అని వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఆర్బిటల్ రేడియస్ కనుక్కున్నాం. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలా కనుక్కుంటాం? సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ కంప్యూటెడ్ బై ఈక్వేషన్ 12.3 ఇక్కడ చూసాం కదా మనం. ½ mv² ఈక్వల్ టు ఇలా చేస్తే దాన్ని V ఈక్వల్ టు ఇలా రాసుకోవచ్చు మాట ఫార్ములా. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 2.2 into 10⁻6 మీటర్/సెకండ్ అని వచ్చింది. సో అటామిక్ స్పెక్ట్రా, ఇప్పుడు అటామిక్ స్పెక్ట్రా గురించి చూద్దాం. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఇన్ సెక్షన్ 12.1, ఈచ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ రేడియేషన్. సో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట దానికి. సో విచ్ ఇట్ ఎమిట్స్ వెన్ అటామిక్ గ్యాస్ ఆర్ వేపర్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ ఎట్ ఎ లో ప్రెజర్. ఓకే, సో ఏదన్నా అటామిక్ గ్యాస్ ఆర్ వేపర్ ఎగ్జైట్ చేస్తే లో ప్రెజర్, యూజువల్లీ బై పాసింగ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ త్రూ ఇట్, the emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelengths. Okay,
ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదైనా అటామిక్ గ్యాస్ వేపర్ ఎగ్జైట్ చేస్తే లో ప్రెషర్ లో యూజువల్లీ పాసింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ దాని నుంచి పాస్ చేస్తే అది రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తుంది అనమాట. దానికి స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది, కంటైన్స్ స్పెసిఫిక్ వేవ్ లెన్స్. ఆ స్పెక్ట్రమ్ లో కంటైన్స్ సర్టెన్ స్పెసిఫిక్ వేవ్ లెన్స్ ఓన్లీ. A spectrum of this kind is termed as a emission line spectrum, and it consists of bright lines on the dark background. Okay, the spectrum of this kind is termed as an emission line spectrum, and it is consists of bright lines on the dark background. మీకు కనపడుతున్నట్టు. సో ద స్పెక్ట్రమ్ ఎమిటెడ్ బై అటామిక్ హైడ్రోజన్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ 12.5. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఎమిట్ చేస్తుంది. దీన్ని లైమన్ సిరీస్, దీన్ని బాల్మర్ సిరీస్, దీన్ని సాచన్ సిరీస్ అంటాం, యాస్టన్ సిరీస్. The study of emission of line spectra of a metal can be therefore several type of fingerprint for identification of gas. Okay, ఏ టైప్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ వస్తుందో దాన్ని బట్టి మనం అది ఏ గ్యాస్ చెప్పొచ్చు అన్నమాట. సో when white light passes through a gas, we can analyze the transmitted light using the spectrometer. We find some dark lines in the spectrum. These dark lines correspond precisely to the wavelengths which are found in the emission line of the spectrum of gas. This is called the absorption spectrum of the metal gas. దాన్ని మనం absorption spectrum అంటాం. So one of the important Bohr model of hydrogen atom. Dennis Wilson, who explained the spectrum of hydrogen atom based on quantum ideas. He gives a theory of nuclear fission based on the liquid drop model of nucleus. Bohr contributed to the clarification of conceptual problems in quantum mechanics, in particular by proposing the complementary principle. Okay, so the model of atom proposed by Rutherford assumes that atom consisting of central nucleus and the revolving electrons is stable, much like a sun-planet system. Okay, Rutherford ఏం చెప్పాడు, ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది, ఎలాగైతే ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతుందో అది స్టేబుల్ గా ఉంటుందని చెప్పాడు. విచ్ మోడల్ ఇమిటేట్స్. హౌఎవర్, there are some fundamental differences between the two situations. While planetary system is held by the gravitational force, nucleus electron system is being charged objects interact Coulomb laws of forces. Okay, ఇప్పుడు ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతుందంటే దాని మధ్య ఉండే ఫోర్స్ ఏంటి, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. కానీ ఎలక్ట్రాన్ కి న్యూక్లియస్ మధ్యలో ఉండే ఫోర్స్ అంటే కులూంబ్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్. We know that the object moves in a circle being a constantly accelerated, the acceleration being centripetal in nature. According to classical electromagnetic theory, an accelerated charged particle emits radiation in the form of electromagnetic waves. The energy of accelerated electron should be therefore continuously decreased. So దానివల్ల సో యాక్సిలేట్ అయితే చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అది రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తుంది. అది రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తుందంటే ఎనర్జీ కంటిన్యూస్ గా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి. కానీ the electron would be spiral inward, eventually fall into nucleus. దాన్ని బట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయ్యి అది స్పైరల్ ఇంటూ న్యూక్లియస్ అయ్యి ఫైనల్ గా న్యూక్లియస్ లో పడిపోతుంది అనమాట, ఫాల్ ఇంటూ న్యూక్లియస్. Thus such atom cannot be stable. సో అందుకు ఆటం స్టేబుల్ కాదని తిన్నవాదం అనమాట బోర్ది. Further, according to classical electromagnetic theory, the frequency of electromagnetic waves emitted by the revolving electrons is equal to the frequency of revolution. So తర్వాత క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ నుంచి ఏం తెలిసింది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్, ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఉంటాయి వాటంలో రేడియేషన్ ఎమిట్ అవుతుంటే అది దేని ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వల్ అయింది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రివల్యూషన్ అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతుంది కదా న్యూక్లియస్ చుట్టూ, దాని ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వల్ అయింది. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పైరల్ ఇన్వర్డ్స్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీస్ అండ్ హెన్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ వుడ్ చేంజ్ కంటిన్యూస్లీ. సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ ఎమిటెడ్, సో అది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది స్పైరల్ ఇన్వర్డ్స్ అయితే అది యాంగులర్ వెలాసిటీలో ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది కదా, దాన్ని బట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ ఎమిటెడ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో thus they would emit a continuous spectrum in contradiction to the line spectrum. సో దాన్ని బట్టి ఏంటి, అది కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఎమిట్ అవ్వాలి ఇన్ కాంట్రడిక్షన్, కానీ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్, లైన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది యాక్చువల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. Clearly, Rutherford model tells the only part of the story, implying the classical idea is not sufficient to explain the atomic structure. So Rutherford కూడా ఓన్లీ క్లాసికల్ ఐడియాస్ యూస్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, నాట్ అది మొత్తాన్ని అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మొత్తాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్, ప్రోటాన్ ఇది, ఓకే, ఇది ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు ఇది హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్, ఇది ప్రోటాన్, ఇది ఎలక్ట్రాన్. So according to classical electromagnetic theory, calculate the initial frequency of the light emitted by the electron revolving around the proton hydrogen atom.
సో మనం ఎగ్జాంపుల్ 12.3 తీసుకున్నాం. we know the velocity of electron moving around the proton in a hydrogen atom is, so radius of hydrogen atom is 5.3 into 10 power minus 11 meter, 2.2 into 10 power 6 meter per second speed మాట. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు v by 2 pi r. సో ఇవన్నీ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మన ఫ్రీక్వెన్సీ 6.6 into 10 power 15 hertz. According to classical electromagnetic theory, we know that the frequency of electromagnetic waves emitted by revolving electrons is equal to frequency of revolution around the nucleus. So, initial frequency of light emitted anta indi 6.6 into 10 power 15 hertz. So, in Niels Bohr, it was Niels Bohr in 1885 to 1962 who made certain modifications in model by adding the ideas of the newly developing quantum hypothesis. Okay. సో క్వాంటమ్ హైపోథెసిస్ అప్పుడు డెవలప్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ అటామిక్ మోడల్ కి క్వాంటమ్ హైపోథెసిస్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అప్లై చేసి కొత్త మోడల్ చెప్పాడు అనమాట. నీల్స్ బోర్ స్టడీడ్ ద రదర్ఫోర్డ్ లాబొరేటరీ ఫర్ సెవరల్ మంత్స్ ఇన్ 1912. హీ వాస్ కన్విన్స్డ్ అబౌట్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ మోడల్. ఓకే, చాలా సెవరల్ మంత్స్ స్పెండ్ చేశాడు అనమాట నీల్స్ బోర్ రదర్ఫోర్డ్ ల్యాబ్ లో. హీ వాస్ కన్విన్స్డ్ అబౌట్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ faced with a dilemma or discussing above, Bohr in 1930 concluded the spate of success of electromagnetic theory explaining the large scale phenomena. It could not apply to the processing at the atomic scale. So Bohr 6 months spent చేసిన తర్వాత he was convinced about the validity of nuclear model. Faced with the dilemma as discussed above. So అప్పుడు dilemma లో ఉన్నాడు అనమాట. లైక్ బట్ అప్పుడు ఏంటంటే 1913 లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ కంక్లూడెడ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ సక్సెసివ్. సో 1930 లో చాలా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ అనేది చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, అది క్లాసికల్ థియరీ. బట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అది లార్జ్ స్కేల్ ఫినామినన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడున్న లార్జ్ స్కేల్ ఫినామినన్స్ అన్నిటిని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. కానీ ఇట్ కుడ్ నాట్ అప్లై టు ప్రాసెస్ దట్ అటామిక్ స్కేల్. బోర్ ఏమన్నాడంటే మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం లార్జ్ స్కేల్ లో అది మనం అటామిక్ స్కేల్ లో అప్లై చేయలేం అంటున్నాడు. సో it becomes clear and fairly radical departure from the established principle of classical mechanics and electromagnetism. సో దాన్ని బట్టి తను డిఫర్ అయ్యాడనమాట. సో క్లాసికల్ అప్పుడు దాకా ఉన్న క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం ప్రిన్సిపల్స్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ నుంచి డిఫర్ అయ్యి would needed the understanding of structure of atoms and the relation of atomic structure to the atomic spectrum. Bohr combined classical and early quantum concepts, give his theory in the form of 3 postulates. Okay, తను ఏం చేశాడు ఫైన్ గా క్లాసికల్ కాన్సెప్ట్స్ ప్లస్ అప్పుడు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ డెవలప్ అవుతుందన్నమాట. సో అప్పుడు వాటిని పాస్టులేట్స్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ హైపోథెసిస్ అండ్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ కంబైన్ చేసి తను ఒక 3 పాస్టులేట్స్ ఇచ్చాడు. ఏంటయ్యి? Bohr's first postulate was the electron in an atom could revolve in a certain stable orbits. ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇప్పుడు ఇది న్యూక్లియస్ అనుకో, కొన్ని స్టేబుల్ ఆర్బిట్స్ లోనే రివాల్వ్ అవుతుంది. ఏ పొజిషన్ పెడితే ఆ పొజిషన్ తీసుకుని అది రివాల్వ్ అవ్వదు. ఓకే, ఇది పాయింట్. వితౌట్ ద ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియంట్ ఎనర్జీ కాంట్రేరీ టు ద ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ. సో ఏం చెప్పాడు? వితౌట్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ద రేడియంట్ ఎనర్జీ. సో స్టేబుల్ ఆర్బిట్ లోనే రొటేట్ అవుతుంది. వితౌట్ ఆ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఏ ఎనర్జీ అది రిలీజ్ చేయనమాట. ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియంట్ ఎనర్జీ అంటే అదే. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ పాస్టులేట్ ఈచ్ ఆటమ్ హ్యాస్ సర్టెన్ డెఫినెట్ స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఇన్ విచ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ఆ పాస్టులేట్ ఈచ్ ఆటమ్ కి ఏమిటంటే సర్టెన్ స్టేబుల్ స్టేట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట ఎగ్జిస్ట్ అవడానికి. సో అండ్ ఈచ్ పాసిబుల్ స్టేట్ హ్యాస్ డెఫినెట్ టోటల్ ఎనర్జీ. ఒక్కొక్క పాసిబుల్ స్టేట్ కి ఒక డెఫినెట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ స్టేషనరీ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆటమ్. అట్లనే మనం స్టేషనరీ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆటమ్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాస్టులేట్ ఏం లేదు. ఫస్ట్ పాస్టులేట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇది న్యూక్లియస్ అయితే ఏ పడితే ఇలా ఎన్ని పడితే అన్ని ఆర్బిట్స్ లో ఇలా సపోజ్ ఇలా ఇన్ఫినిటీ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా. ఒక న్యూక్లియస్ చుట్టూ నేను ఎన్ని పడితే అన్ని ఆర్బిట్స్ ఇలా గీస్తా ఇన్ఫినిటీ. కానీ అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉండవన్నమాట. ఓన్లీ సర్టెన్ స్టేబుల్ ఆర్బిట్స్ లోనే అవి అంటే సపోజ్ ఇది న్యూక్లియస్ అనుకో, అది ఎక్కడే తిరగాలి లేదా ఎక్కడ తిరగాలి లేకపోతే ఈ మూడిట్లోనే తిరగాలి అని. మూడనే కాదు మామూలు చెప్తున్నా, మూడిట్లో ఆ సర్టెన్ స్టేబుల్ ఆర్బిట్స్ లోనే తిరగాలి అది అని చెప్తున్నాడు. సో ఈచ్ ఆటమ్ అనేది has certain definite stable state in which can exist. Each possible state has a definite energy. So ఒక్కొక్క స్టేట్ కి ఒక డెఫినెట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్నమాట, ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ స్టేషనరీ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆటమ్ అంటున్నాడు. సో నెక్స్ట్ Bohr's second postulate defines the stable orbit. So stable orbits అన్నాడు కదా, స్టేబుల్ ఆర్బిట్స్ అంటే ఏంటి అని డిఫైన్ చేశాడు. So the postulate says the electron revolves around the sun nucleus only in those orbits for which the angular momentum is the ఏమన్నాడు
ఎలాంటి స్టేబుల్ ఆర్బిట్స్ లో ఇప్పుడు ఎలా రివాల్వ్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇది స్టేబుల్ ఆర్బిట్, సపోజ్ నేను ఏమన్నానంటే ఈ 3 స్టేబుల్ ఆర్బిట్స్ మిగతాయి కాదంటాను. సో ఇది స్టేబుల్ ఆర్బిట్ అని ఎలా చెప్తున్నావు? సో దానికి ఏమన్నాడంటే ఓన్లీ ఇన్ దోస్ ఆర్బిట్స్ విచ్ ఇస్ యాంగులర్ మొమెంటం అనేది ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుందంటే దానికి యాంగులర్ మొమెంటం ఉన్నారు కదా. సో యాంగులర్ మొమెంటం అనేది ఈ సమ్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ h/2π. యాంగులర్ మొమెంటం డెఫినెట్లీ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ h/2π అవ్వాలంట. ఓకే, h is a Planck's constant. Thus the angular momentum L is some n into h/2π. n అనేది ఇంటీజర్ అన్నమాట. ఓకే, L ఈక్వల్ టు n into h/2π అవ్వాలంటాడు యాంగులర్ మొమెంటం L అనుకుంటే. అండ్ థర్డ్ పాస్టులేట్ ఏంటి? Bird's third postulate is incorporated into atomic theory and the early quantum concepts that have been deployed by Planck and Einstein. So, Bird's third postulate that incorporated in atomic theory are అవి ఏంటంటే అప్పుడు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది మన స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది. సో అప్పుడున్న క్వాంటమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ చేశాడు అనమాట. ఇట్ స్టేట్స్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ మైట్ టేక్ ఏ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ వన్ స్పెసిఫైడ్ నాన్ రేడియేటింగ్ orbits to another lower energy. When it does, a photon is emitted having energy is equal to the energy difference between initial and final states. The frequency emitted is given by hv equal to ef by ef. ei minus ef. ఏమంటున్నాడంటే ఇది న్యూక్లియస్, ఇది ఒక స్టేట్ లో ఉంది. ఓకే, ఇది ఇనిషియల్ ఒక స్టేట్ లో ఉంది. ఇది లో ఎనర్జీ, ఇది హై ఎనర్జీ స్టేట్ అనుకుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ అనేది లో ఎనర్జీ స్టేట్ కి వచ్చింది అంటే ఎనర్జీ లూజ్ అయింది. సో ఎనర్జీ లూజ్ అయింది, ఈఐ మైనస్ ఈఎఫ్ అనేది ఏమవుతుంది? అదే అన్నాడు. ఇట్ స్టేట్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ మైట్ టేక్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ నాన్ రేడియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు అనదర్ లోవర్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చింది, లోవర్ ఎనర్జీకి వచ్చింది. సో లోవర్ ఎనర్జీకి వచ్చిందంటే ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఫోటాన్. సో ఎలా వస్తుంది లోవర్ ఎనర్జీకి? సమ్ ఎనర్జీ రేడియేషన్ ఉంటుంది కదా, రేడియేషన్ ఫోటాన్ ఎమిషన్ అనమాట. ఆ ఫోటాన్ ఎంత హెచ్ మీ, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ హెచ్ మీ ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ. సో ఈఐ ఈఎఫ్ ఆర్ ద ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్స్. ఎనీవే ఈఐ ఇస్ గ్రేటర్ దన్ ఈఎఫ్. ఇనిషియల్ స్టేజ్ కన్నా లో ఎనర్జీ ఆర్బిట్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ 12.4 ఈక్వేషన్ 12.4 గివ్స్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ టు డిటర్మిన్ ద ఎనర్జీ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఓకే, 12.4 ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఎనర్జీ. సో డిఫరెంట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ స్టేట్స్ డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్ కి మనం చెప్పొచ్చు మన హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కి. But then this equation requires the radius r of electron orbit. To calculate the r, Bohr's use second postulate about the angular momentum. So ఈ ఆర్బిట్ ఆర్ ఎలా కనుక్కుంటాం? యాంగులర్ మొమెంటం యూజ్ చేసి. సో యాంగులర్ మొమెంటం ఇస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ క్వాంటైజేషన్ కదా, n into h/2π అన్నాడు. ఓకే, ద రేడియస్ ఆఫ్ nth పాసిబుల్ ఆర్బిట్ కెన్ బి ఫౌండ్ యాజ్ rn ఈక్వల్ టు n² m. ఓకే, ఇంటూ h/2π. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు యాంగులర్ మొమెంట్ ఎంవిఆర్ అని, అంతే కదా, n ఇంటూ ఎంవిఆర్. సో వి తెలుసు, ఇక్కడ నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా. వెలాసిటీ మనం ఇంతకుముందు కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఈక్వేట్ చేసి ఆర్ అంటే తెలుసు, వి తెలుసు, m ఇంటూ విఆర్ అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అసలు యాంగులర్ మొమెంటం కనుక్కోవచ్చు. యాంగులర్ మొమెంటం ని మనం n ఇంటూ h/2π రాసాం అనుకో, అంటే n/mvr. సో ఇప్పుడు దీని రేడియస్ ఈక్వల్ టు nh/2π ఇంటూ v. ఇలా రాస్తే మనకు రేడియస్ ఆఫ్ ద nth పాసిబుల్ ఆర్బిట్ అనేది ఇలా వస్తుంది అనమాట. ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఏ స్టేషనరీ స్టేట్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కెన్ బి obtained by substituting the value of orbital radius in equation 12.4. సో ఈ రేడియస్ ని మనం 12.4 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి en ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చింది. సో హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కి మనకి మాస్, ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే en దాని ఒక ఆర్బిట్ లో ఎనర్జీ దాని ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. n ఈక్వల్ టు 1 అంటే అది ఫస్ట్ అటామిక్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్టెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రాదర్ దెన్ ద జౌల్స్. ఈ జౌల్స్ కాకుండా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఇది కన్వర్షన్స్ మాట. కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ అని యూజ్ చేస్తే రెండు సేమ్, కానీ ఇది జౌల్స్, ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ద నెగిటివ్ సైన్ ఆఫ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్ ఇన్ ఆర్బిట్ మీన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ బౌండ్ టు న్యూక్లియస్. సో అది బౌండ్ అయి ఉంది. నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంటే అది స్టేబుల్ గా ఉంది, బౌండ్ అయి ఉంది న్యూక్లియస్. సో అది నెగిటివ్ సైన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట.
Energy will thus required to move from electron from hydrogen atom to a distance infinitely far away from the nucleus. సో ఎనర్జీ విల్ దిస్ సో ఈ ఎనర్జీ కరెక్ట్ గా ఇస్తే ఏంటంటే అది హైడ్రోజన్ ఆటం న్యూక్లియస్ నుంచి బయటికి తీసేయచ్చు అనమాట ఎంత ఎనర్జీ దానికి ప్రొవైడ్ చేస్తే. ఇప్పుడు n=1 ని మనం గ్రౌండ్ స్టేట్, n=2 n=5 ని మనం ఏమనుకుంటాం ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ అనుకుంటాం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇచ్చాడు. n=1 కంటే -13.6, n=2 అంటే -3.4, n=3 అంటే -1.5, n=4 అంటే -0.85. సో ఎనర్జీ లెవెల్స్ మాట. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆటమ్ ఈస్ ద లీస్ట్ లార్జెస్ట్ నెగటివ్ వాల్యూ విచ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఆర్బిట్ క్లోజ్ టు ద న్యూక్లియస్. ఓకే, so it is equal to n=1. For n=2, 3, absolute energy is the smaller, hence the energy is progressively larger in the outer orbits. The lower state of the atom is called the ground state. Ground state ని మనం lower state అంటాం అన్నమాట. Is that the lowest energy with the electron revolving in the orbit of smallest radius. Okay, the lowest energy of the electron revolving in the orbit of smallest radius. The Bohr radius A0, the energy of the state n=1 is -13.6 electron volts. Therefore, the minimum energy required to free electron from the ground state of the hydrogen atom is, so దాన్ని బట్టి the energy of the state n=1 is -13.6 electron volts. Therefore, the minimum energy required to free the electron from the ground state of the hydrogen atom అనేది 13.6 electron volts. It is called the ionization of energy matter. Okay, of hydrogen atom. The prediction of the Bohr's model is excellent agreement with the experiment value of the ionization. So ఈ ionization of గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి బయటికి తీసుకురావడాన్ని అయనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అన్నమాట. దానికి కావాల్సిన ఎక్స్పెరిమెంట్ వాల్యూ కూడా 13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కింద వచ్చిందన్నమాట. సో ఈ రెండు, ఈ బోర్ థియరీ నుంచి వచ్చిన వాల్యూ, థియరిటికల్ వాల్యూ, ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ రెండు సేమ్ అయింది. సో ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్. సో రూమ్ టెంపరేచర్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అనేవి గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. when a hydrogen atom receives energy by process such as electron collisions, atom may require sufficient energy to raise the electron to higher state. The atom is said to be excited state. Okay, సో ఒక స్టేట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి సెకండ్ స్టేట్, ఫస్ట్ స్టేట్ కి సెకండ్ స్టేట్ కి వెళ్ళాలంటే, ఫస్ట్ స్టేట్ అనేది గ్రౌండ్ స్టేట్, n=1 నుంచి n=2, 3, 4 కి వెళ్ళాలంటే ఎనర్జీ కావాలన్నమాట. దాన్ని ఆ స్టేట్స్ ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ అంటాం. The atom is said to be the excited state from the equation 12.10. ఓకే, ఈ 12.10 నుంచి n=2, the E2 is the -3.4 electron volt. It means the energy required to excite electron from hydrogen atom to first excited state is an energy is equal to. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎగ్జైట్ చేయాలంటే ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, E2 - E1 అనుకుందాం. E2 ఎంత, -3.14 electron volt -13.6. సో 10.2 electron volts ఇస్తే అది గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఫస్ట్ స్టేట్ కి ఎగ్జైట్ అవుతుంది అన్నమాట ఎలక్ట్రాన్. So or to excite the hydrogen atom from the ground state to the second excited state, n=3, 12.09 electron volts కావాలి. This energy is required. So on from the excited states of the electron can fall back into state of lower energy, emitting the photon in the process. ఇప్పుడు ఇక్కడైతే మనం ఎనర్జీ ఇస్తే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్తాం. సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి లోవర్ స్టేట్ కి రావాలంటే ఎనర్జీ లూజ్ చేసుకోవాలి కదా. ఎనర్జీ ఎలా లూజ్ చేసుకోవాలి, రేడియేషన్ ద్వారా, ఫోటాన్, ఎమిషన్ ఆఫ్ ఫోటాన్ వల్ల లూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ లోవర్ స్టేట్ కి రావచ్చు అంటున్నాడు. సో thus the excitation of hydrogen atom increases, that is n increases. The value of minimum energy required to free electron from the excited atom is decreases. Okay, సో ఇప్పుడు ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి రిమూవ్ చేయడం దానికన్నా కొంచెం ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి ఇంకా ఈజీ కదా, ఇంకా తక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. So the energy level diagram for a stationary states of hydrogen atom computed from equation 12.1. అదే n=-13.6 by n square electron volt is given in 12.7 figure. 12.7 figure లో ఇచ్చాడు కదా డిఫరెంట్ ఎక్సైటింగ్ స్టేట్ ఎనర్జీస్. సో ఇప్పుడు మనకి the principal quantum number n labels the stationary states in ascending order of energy. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏం చెప్తుంది, స్టేషనరీ స్టేట్స్ ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ద హైయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్ కరస్పాండింగ్ టు n=infinity. n=infinity మీనింగ్ అంటే హ్యాస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 0 electron volts మాట. ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ ఆటమ్ వెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్ r=infinity. r=infinity అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఆ న్యూక్లియస్ దరిదాపుల్లో లేకుండా దాని
దాని బంధాల్లో లేకుండా తీసేయడం అన్నమాట. సో observe how energy of the excited states come closer and closer together and increases. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఎంత క్లోజ్ గా వచ్చేస్తున్నాయి జీరోకి చూడండి. సో 3 నుంచి 4 కి ఎంత డిస్టెన్స్, 4 నుంచి 5 కి ఎంత, 5 నుంచి 6 కి మళ్ళీ ఎంత. సో డిస్టెన్స్ తగ్గుతా అయనేజ్ రావటం, దీనికి అసలు ఆ న్యూక్లియస్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఆ న్యూక్లియస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఏంటి ఎలక్ట్రాన్. ద లైన్ స్పెక్టర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం లైన్ స్పెక్టర్ అని చూద్దాం. ఓకే, so according to third law postulate of Bohr model, when an atom makes a transition from higher energy state with a quantum number Ni to the lower energy state with a quantum number Nf. So Ni అనేది higher energy state, Ni is greater than Nf మాట. So higher energy state నుంచి lower energy state కి, lower energy state, higher energy state. The difference of energy is carried by a photon is frequency mu if matter, such that h mu if higher to final energy ENI minus ENF matter. So hence NF and Ni are integers. This immediately shows that in a transition between the two different atomic levels, the rate is rated in various discrete frequencies. దాన్ని బట్టి ఏంటి ఇది, సో n ఈక్వల్ టు 1 నుంచి n ఈక్వల్ టు, సో n అనేది డిస్క్రీట్ వాల్యూ కాబట్టి, సో ఈ రెండు ఎనర్జీ పాసిబిలిటీసే ఉంటాయి కదా. సో 1 నుంచి 2కి రావచ్చు, 1 నుంచి 3కి వెళ్ళొచ్చు, 1 నుంచి 4కి వెళ్ళొచ్చు. సో కానీ కొన్ని పాసిబుల్ మల్టిపుల్స్ అన్ని పాసిబిలిటీస్ వేరే ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వమాట, కొన్ని పాసిబిలిటీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో ద వేరియస్ అటామిక్ spectra produced when electrons jump from higher energy state to lower energy state, the photons are emitted. These spectral lines are called emission lines. But when an atom absorbs a photon, that precisely the same energy needed by electron to lower energies to make the transition to higher energy. ఇప్పుడు రివర్స్ అనుకుందాం, అప్పుడు హైయర్ ఎనర్జీ లోవర్ ఎనర్జీ వస్తే అది ఫోటాన్ ఎమిట్ చేస్తుంది. సో సపోజ్ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉంది, ఓకే, లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉంది, హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి వెళ్ళాలంటే అది ఫోటోన్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి కదా. అదే అన్నట్టు టు మేక్ ద ట్రాన్సిషన్ టు హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ద ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ a lower energy state. So electron in low energy state to make a transition to higher energy state process is called absorption. So thus if the photons with a continuous range of frequencies passes through the rarefied gas and analyzed with a spectrometer, a series of dark spectral absorption lines appear in the continuous spectrum. మనకు డార్క్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకు జంప్ అవుతున్నాయి కదా హైయర్ ఎనర్జీ, లోవర్ ఎనర్జీ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ కి. The dark lines indicate the frequency has been absorbed by atoms of the gas. The explanation of the hydrogen atom spectrum is provided by Bohr's model is brilliant achievement. Okay, Bohr's model చాలా క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేసింది. It's a brilliant achievement, but which is greatly stimulated progress towards the modern quantum theory. So modern quantum theory ki is one of the progress. In 1922, Bohr was awarded Nobel Prize. Okay, 1922 లో Bohr awarded Nobel Prize. సో ఇప్పుడు డి బ్రోగ్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ బోర్ సెకండ్ పోస్టులేట్ అండ్ క్వాంటైజేషన్. సో డి బ్రోగ్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఇప్పుడు తర్వాత డి బ్రోగ్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిన తర్వాత మనం చూసే సమ్మరీ, దెన్ వీ విల్ గో టు ప్రాబ్లమ్స్. మాట సమ్మరీ అయిపోయిన తర్వాత విల్ గో టు ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇప్పుడు డి బ్రోగ్లీ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు, of all postulates, Bohr made of this model of atom perhaps the most puzzling of his second postulate. It states the angular momentum of electron is orbiting. So మొత్తం అన్ని postulates లో Bohr made of his model లో perhaps most puzzling is the second postulate అన్నమాట. సెకండ్ postulate ఏంటి, angular momentum అనేది integral multiples of h/2π అన్నమాట. So angular momentum of electron orbiting is nucleus quantized. So ln equal to ఏంటి, nh/2π, when n equal to 1, 2, 3, 4 and so on. N is integer. Why should angular momentum have only those values at the integral multiples of h/2π? Other question. The French physicist Louis de Broglie explained in the puzzle in 1923, 10 years after Bohr proposed his model. So 10 years తర్వాత ఎప్పుడైతే బోర్ ప్రపోజ్ చేసిన 10 years తర్వాత ఈ మోడల్ ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు మాట దీనికి. వై ద యాంగులర్ మొమెంటం షుడ్ బి ద ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ h/2π కి. సో we studied in chapter 11 about the de Broglie wavelength. One de Broglie hypothesis గురించి చదివాం కదా. So hypothesis of material particles such as electrons have the wave nature Cj Davidson and Hj
Germer later experimentally verified the wave nature of electrons in 1927. So 1927 లో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వేవ్ నేచర్ ని డిస్కవర్ స్టాండింగ్ వేవ్ షోన్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ వేర్ ద 4 de Broglie wavelength fit into a circumference of orbit మాట. ఇక్కడ 4 వేవ్ లెన్స్ ఫిట్ అవుతున్నాయి కదా ఇలాగా, ఒకటి ఒక వేవ్ లెంత్ మాట. సో ఇక్కడ Louis de Broglie argued the electron in a circular orbit as proposed by Bohr must seen as the particle wave. In analogy, waves traveling on a string, particle waves too can lead to standing waves under resonant conditions from the chapter 14 of class 11 physics. Okay. We know that when the string is plucked, the vast number of wavelengths are excited. However, the wavelengths are survived which have nodes at the end. So, ఏ wavelengths are అవుతాయి which have nodes at ends. Survive అవుతాయి మనకు తెలుసు. So, here forming a standing wave, it means that a standing waves are formed when the total distance traveled by wave down the string back to the one in wavelength. Two wavelengths or any integral multiple of wavelengths can interfere with themselves upon the reflection of their amplitude quickly drop to zero. For electron moving in nth circular orbit of radius Rn, the total distance of the circumference of the orbit is 2 pi Rn కదా. అదేమో వాళ్ళ 2 pi Rn అనేది multiple of n lambda over. So the illustrate the standing particle wave on the circular orbit for n equal to 4, 2 pi R, n equal to 4 lambda. Lambda is the de Broglie wavelength of the electron nth orbit. So lambda, we know that lambda equal to h by p. అంతే కదా, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి. మనకు లాంబ్డా ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, 2 pi Rn is equal to n lambda. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి, అంతే కదా. సో ఇక్కడ పి కదా, పి అంటే లీనియర్ మొమెంటం, పి ఇంటూ ఆర్ఎన్ అంటే యాంగులర్ మొమెంటం, ఎన్ హెచ్ బై 2 pi అవుతుంది, అంతే కదా. అదే అన్నాడు, if you have the lambda equal to h by p, p is the magnitude of the electron momentum. If the speed of electron is much less than the speed of light, the momentum will be m into vm. So m into vn అనేది momentum అవుతుంది. సో h by mv అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, mvn rn ఈక్వల్ టు nh by 2 by m కదా. సో mv rn అంటే ఏంటి, యాంగులర్ మొమెంటం l అనమాట, ln ఈక్వల్ టు nh by 2 pi. సో ఈ రకంగా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు అనమాట. This is a quantum condition proposed by Bohr for an angular momentum of electron. In this section, we saw the equation is based on explaining the discrete orbits of energy levels of hydrogen atom. Thus, the de Broglie wavelets provide the explanation for Bohr's second quantum. దీన్ని బట్టి de Broglie hypothesis అనేది Bohr's hypothesis కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కింద Bohr's second postulate కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కింద ఉందన్నమాట. For quantization of angular momentum for orbiting electron. The quantized electron orbits and the energy states are due to wave nature of the electron. Only resonant to standing waves can persist. So Bohr's model in one classical trajectory picture planet like electron orbit nucleus correctly predicts the gross features of hydrogenic atoms. Okay, hydrogenic atoms ki hydrogen atom baga work ayindannమాట. In particular, the frequency of radiation emitted was selectively observed. The model, however, has so many limitations. A limitations ఏంటి, Bohr model అనేది applicable to hydrogenic atoms. It cannot be extended to even mere to 2 electron atoms such as helium, and the analysis of atoms with more than 1 electron was attempted in the lines of Bohr model for hydrogen atoms but did not meet any success. Okay, దీన్ని అప్లై చేయడానికి చూసారు కానీ అది సక్సెస్ అవ్వలేదు అనమాట, చాలా వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. Difficulty lies in the fact that each electron interacts not only with the positively charged nucleus but also with all electrons. More than 1 electron ఉంటే అది ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఓన్లీ న్యూక్లియస్ తోనే ఇంటరాక్ట్ అవ్వదు, విత్ అదర్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది కదా. సో ద ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ Bohr model involves electric force between the positively charged nucleus and electron. It do not include the electric forces between electrons within the necessarily appear multi-electron atoms. Okay, సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇక్కడతో మన లెక్చర్ అని చేస్తున్నా, రేపు పొద్దున్న ఒకసారి రివైజ్ చేసి విల్ డూ ద సమ్మరీ అండ్ తర్వాత మనం ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, 9 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, విల్ కంప్లీట్ ద ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.